Sanvisela sanamukela masadla mahle lo mhla ehlele nekusile breakfast show. Thank you for waking up with us. It is the 4th of October 2023 lesibili. Sanvisela sanamukela. My name is Lungelele Makakula. I'm with my co-host Umguni Sifis. How do you do this morning? Ngiphilile mfambeni ngeva njalo. Ngiphilile ngoni siphilile namuhla. Siyabonga nje ukuthi umdali esibusisile salibona langa la namuhla. Yeah, sakhuluma ngelanga namhla litawubalela impela nje silibuka ukuthi litawufika ku28 degrees Celsius licala ku14 degrees Celsius lomhla ekseni kanti ke ngisakuvusela nje mfambeni namhla ngiyathi ukuthi temidlalo sikhulumisa ngabo lesihlanu nawo msombuluko kodwa ngiyafuna ngalokukhethekile ngivusele ihlwele Manchester United Arsenal. Ngithi kuto angeke kuhlale kunjena bekunene kutawulunga ngalenye ilanga lokwenteka itolo bekubhlungu kakhulu siyanqestela sililanana kodwa kutawukhanya indlela isesayinze UEFA Champions League Arsenal khale phansi Manchester United yakhala phansi. Lokukhuluma kwakho nje ngiyeva ukuthi awusiyo ifan ye Manchester United kahle kahle you are mocking them uyabahleka kahle hle yini kumoka uyabahleka kahle hle. Yeah, but yeah, it's a very good morning to you and yours ngalo muhle wherever you are. Noma ngabe ke usibukela from the diaspora siyathi ukuthi sinabukela basibukela from outside of the country. Sine program lemnanzi kakhulu lomuhla sitawukhulumisana na communications officer waka ENPF kukhulumisa nje imbube marathon lesibonile ke kule mphela sonto iba huge success. Sifuna nje kuva ukuthi engabe sisatochubekela embili what are some developments lababuke kuwa introduce kuimbube marathon neku celebrate nje lo msebenzi lo bemuhle kakhulu nakangaka lapho khona sivile nokuthi silo semhlaba simotivate emaswati ekutheni achubeke agijima ativocavoce abe ngila healthy nokuthi ke ajimele ukuthi yakhona ukukhompyutha in the international stage. Sibonile ke ukuthi kube nebantu labaqhamuka kubo Kenya labafike basishiya kulamanye ema categories kuma races. Siyafuna ukuthi iminyaka isachubeka kube ngithi lesishiya bona ngisho sibavakashela emaveni abo siphindze ke sibe naye government spokesperson Alpheus Nxumalo lo funa nje kutawu reiterate emavi laphume kuso statement itolo sa government in wishing their majesties kubahalalisela kakhulu nje likhethweni lesilibonile kule mphela sonto sitakhulumisa ke naletinye inhlangothi lesibone tendeka with regards to ema developments lapha eveni lafa ekhathi kutsinza kancane United Nations General Assembly and some of the cultural events siyathi ukuthi umhlanga usetawuchubekela nasesifundzeni saseshiselweni konke lokho makufika government spokesperson Alpheus Nxumalo later on the show. Azike nga 6:30 nomhla ekseni sidabe sikhulumisana nebaka Eskom sikhuluma nge-customer service week. Sitakumeka ukuthi livikeleli liligujwa kusukela mhla ka2 the first week of October and this year siligubha kusukela mhla ka2 kuya kumhla ka7 this week. Lilanga ke leli liligujwa internationally kanti ke bomcoka nje balo kuindzaba ukuthi ivele kubuketwe imphatho yama customer ukuthi ama customer aphathwe kahle. Kuyabuka ukuthi ngabe ama customer aphathwa kanjani on a daily basis. Dabe sinaye ke lapha fisiwe sokaka Eskom. Eskom is collaborating with Competition Commission, CMAC and Ombudsman for Financial Services to commemorate Customer Service Week. Sitakumuleke ukuthi the objective of Customer Week sitawukhulumisana na fisiwe on the objective of Customer Week kanye nekuthi what happens kahle kahle during Customer Week. Sitabe sinaye at 6:30 lomhla ekseni. Yeah. Kulesikhatsanyana lungelele kunema headlines lokufuna ukuthi siwabuke nje njengenhlala yenda sina Times of Eswatini, Eswatini Daily News na Eswatini Observer. Ake siqale ngeTimes of Eswatini. Right, siqala ngekubuka iTimes of Eswatini. Dihloko lethamba embili MP elect welcomes bittersweet farewell. Phaphandzaba ke Times of Eswatini livalelise loyo abeng weekend editor we Times of Eswatini welcome Dlamini njengoba sekatoba ilunga leParliament. Kuletinye lethamba embili sive siyinqaba 70% of our members won elections. But ke political formation claims members elected into MP indvuna yankundla buchopho positions. Government spokesperson says they will be given a mandate unveiled soon.
Kuletinye thamba embili talks of 35,000 amalangeni price tag for Senate seats. Kuletinye thamba embili from 23 years in jail to 40 years for beheading wife. Kuletinye hamba embili UNESCO to finally use Motsepe's 10 million amalangeni. Yeah, Temidlalo Times of Eswatini, the leading story, city glimmer of hope for hub giants, South African mining magnate for Wanderers. This one, but together, there is a new sheriff in town for hub giants, Imanzini Wanderers. More on that story is found there on the back of the Times of Eswatini. Lomtla Kusile. Kanzige senior birds accept Pupu's resignation again. Babane Swallows have accepted to the request of skillful midfielder Banele Pupu's concept by accepting his resignation. And Mayo breaks Chiefs' hearts in City win. Cape Town City, let's say, Kaizer Chiefs 1-0. Maybe Kubukanje siqhamuka ngaphandle kwakuleli defeated Celta boss slams VAR. Asibuka Eswatini Observer, 1 million amalangeni furniture for new PM, 6.5 million for DPM home improvements and security. Kuletinye leti hamba embili government's processing gratuity for ex-MPs. Kuletinye leti hamba embili MPs funded by politically connected companies, and also kulenye le hamba embili chicken meat shortage hits country. Temidlalo Eswatini Observer, bull table 80,000 emalangeni offer for Pupu Banele Skonze. His apology has not been accepted by capital city giants Mbabane Swallows, who have rejected his offer. Gulenyele Hamba Mbili, another South African director for Wanderers, following a long protracted jinx with securing a director. Hub giants Manzini Wanderers' financial woes might soon be a thing of the past. Asibuka Eswatini Daily News this Tuesday, government congratulates King Indlovukazi on the success of national elections. More on that story on page 2. Kuletinye thamba embili on page 2, 1 million amalangeni furniture for new PM. Kulenye hamba embili royal pardon is above prison act ngekusho kwa CJ. Temidlalo Eswatini Daily News, birds reject Pupu. Prodigal son Banele Sikonze's turn after resigning and taking Babane Swallows to the player status committee hit a snag as the club management committee has returned him down. More on that story is found on page 23 of the Eswatini Daily News. Kanzige Premier League gives away to Momo Cup is another story making headlines. Go Eswatini Daily News. Go international front. Lampard is not surprised by Chelsea's struggles. Those are the three leading headlines ku Eswatini Daily News. Nakho onke nje maphephandaba ethu lomhla ekuseni siwabeka lapho ke ma headlines. Sifuna kubahlola emarket sibuye sithathe indzaba dalapha ekhaya. Umsakazo wetithombe iEswatini TV utibophelele kuhlonipha nekulandzela umgomo wetekusakata loweluswe libandla letekuchumana eveni. Ngephansi kwalomgomo sitimisele kusakata tindzaba letentiya ngaleso sikhatsi tindzaba letide emagama laqosheme letitsembekile letitsinza tonke tinhlangothi naletisebaleni kusukela kutepolitiki, tetemphilo, tekulima, tetinkantolo netemhlaba wonke jikelele. Siniletsela tindzaba njengoba tinjalo ngaleso sikhatsi letenteka ngaso. Kanzi kulo msakato siphindze sikulethele lonke luhlobo lwetemidlalo kusuka emidlalweni welibhola letinyawo kuye emidlalweni ledlalelwa ematafuleni kanye naleto letiqhamuka ngaphandle kwakuleli. Leti tindzaba lowutiletselwa ngumsakazo wetithombe iEswatini TV.
Siphinde sikwamukele tindzabeni ngwanelo muhle imizuzu ilishumi kubumbene insimbi yesithupha ke sibuke natindzaba. Libandla letelkhetfo emaveni laseNdansi ne-Africa i-Electoral Commission Forum of Southern Africa itsi lukhetfo lihambe kahle kakhulu, kepha-ke kukhona letinye tinhlelo lekufanele tiqiniswe kutelkhetfo lihambe kangcono kakhulu kunalokho lokufaka ekhatsi kutsi lukhetfo lolukhetsekile luye kuto tonkhe tifundza kuvikela emalayini lamatse. Lokhu-ke kuvetwe nguWendy Didon lebekatse ahola lelibandla uma etfula umbiko wakhe wekucala welukhetfo. Lohola lelibandla uthi titeshi letiningi tekukhetsa tavula taphindze tavala ngesikhatsi futhi kude sive lesavaleleka ngaphandle. Uqhubeka uthi kepha live lingenta kangcono ekutheni bantfu labakhubatekile basitakale kangcono. Uthi kukhetsa lokukhetsekile kwahamba kahle. The mission established that EBC was ready to conduct the elections. The mission recommends the following for consideration by the EBC. Decentralized special voting in order to resolve the challenge of inadequate space that contributes overcrowding. Optimize use of technology in order to facilitate verification. Consider removing manual recording of voters' details on polling day as it constitutes duplication of already existing data. Kuletinye tincomo talelibandla kutsi libandla le-Elections and Boundaries Commission kufanele liphindze lisebentise kakhulu tebuchwephesha kuvikela kulahleka kwemininingwane nome kuphindzaphinddzeka kwayo ngelilanga lelikhetfo. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelson Ngamandla nginaThemba Shabangu ezulwini. Litiko letekulima likhutsata abalimi lababhatalele tintfo tekulima labalekelelwe nguhulumende ngekubangetela imali ngaphansi kwelihlelo le-Farm Input Subsidy kutsi bahambe bayotsatsa tintfo tekulima etitolo lapho babhadale khona. Mabhalane lomkhulu kuleli tiko Sydney Simelane wendlulise lomlayeto ngemuva kwekubuka kutsi lincane linani lebalimi lesebalandze tintfo tekulima kantsi-ke sengiswa sikhatsi sekulima. Litiko letekulima likhatsatekile kwekutsi balimi abatitsatsi tintfo tekulima njengobe batsi banekwesaba kwekutsi kungase kube nesomiso lesihlongotwa betangoma telitulu kusukela enyangeni letako. Mabhalane lomkhulu kuleli tiko Sydney Simelane utsi bayakhulumisana nebetangoma telitulu labachazako ukuthi tikhona timvula letitawutfolwa live akusho nje kutsi titawuvele tinyamalale. Ngiko ke sithi balimi vele abalime nyalo kuze ukuthi lithi litulu mhlawumbe nangabe liya ngekuphela kutholakale ukuthi sebavele balimile sebagadze ukuthi kulunge lokho labakulimile. Sesibili ke sicelo lesinaso kulesokuthi sibuka ke indlela noma speed lekuhamba ngaso indzaba yekubhadala tigulumba. Sine concern kakhulu ayihambi ngale ndlela beyihamba ngayo lena yekubhadalela i-input subsidy. Sinekunxusa ke nekucela nje Maswatini onke labalimi ukuthi thathani lelithuba Maswati lamahle kutawuze kuphele lesikhathi semdzaka kutawuze kube netinkinga letinye letivelako kanyalo tigulumba tisekhona ti-available eMaswati angasukuma ahambe ayolima. Kulolu hlelo uhulumende ubhadala tintfo tekulima ta 5,700 emalangeni kanti nemlimi ubhadala imali lefanako kanti le mali ilima lihekta linye. Litiko liphindze libhadalele balimi 180 emalangeni weli awa lesigulumba bona bakhokhe 400 emalangeni. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelson Ngamandla eMbabane. Tinhlangano temabhizinisi titsi-ke titawenta tinhlelo tekucinisekisa ukuthi bosomabhizinisi bazuza ngalokuphelele etikhwameni temali lesibambiso uhulumende lalekelela ngayo bosomabhizinisi pheceleti loan guarantee schemes kute-ke bakhone kuchuba emabhizinisi abo langephansi kwelibhange lelikhulu kuleli Central Bank of Eswatini. Lokhu-ke kulandzela ukuthi umphathi walelibhange Dr. Philip Nisi achaze ukuthi bosomabhizinisi abatisebentisi ngalokuphelele. Ngemnyaka wanga 2021 hulumende uphindze wasukumisa tikhwama temali lesibambiso lelekelela ngayo bosomabhizinisi i-Export Credit Guarantee Scheme ne-Small Scale Enterprise Guarantee Scheme letasukunyiswa ngemnyaka wanga 1999. Libhange i-Central Bank lithi solo bancane bosomabhizinisi labasebentisa letikhwama.
Sikhulumisene netinhlangano tabo bosomabhizinisi kuva ukuthi engabe inkinga ikuphi. Lesikubona kuyinkinga kakhulu indzaba ye-issue yabosomabhizinisi la kule scheme seku-export. Siyazama ke kungisekho ukuthi siceceshe bosomabhizinisi labancane ngendzaba yokuthi banga-exporta kanjani and basebenzise leyo guarantee scheme lekhona. Sesitawutendela ke licwalingo lethu ababakasitsheli na ukuthi kubangwa yini. Ushilo nje despite ukuthi basimprovile solo kusetshenziswa kwaso solo kuphasi sitabe sikubuka nangabe bekunene emabhizinisi abancane abasadi le scheme sikhona le scheme. Nakulokunye libhangele elikhulu liphindze lachaza ukuthi selisebenta ukuthi kube nendlela lesheshako yetebuchwephesha kuthi bosomabhizinisi bakhone ukuthola imali yabo masinyane. Indzaba ye-national domestic switch isho ukuthi live la kangwane likhomba kukhula lithatha nakulesithi i-sovereign independence state ku-payment system. Ngalamanye amagama lesimlobhadalako nalohambisa imali nalofuna ukuthi set up libhange la Eswatini utawukhoda ukuthi abhadale siclearishe ama-ATMs siclearishe ama-point of sale at the same time. I-Central Bank ithi yachubeka nekwenda licwaningo kubuka ukuthi imali yetebuchwephesha i-digital currency ingasebenta kanjani kangcono kuleli kanye nemali lephathwa ngetandla. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelisiwendla ngamandla inasimuva shongwe ezulwini. Bangetulu kwelikhulu bantfu labatfolakala nesifo samdlavuza wemabele lapha eveni njalo ngeminyaka. Lokhu kuvetwe kumphatho luhlangothi lolubuke tindzaba tamdlavuza Kusile Dlamini ngesikhathi yakhuluma ngenyanga yamdlavuza wemabele lokuyinyanga yemphala. Inyanga yemphala inyanga lapho khona emave emhlaba andisa khona lwati ngetindzaba tamdlavuza welibele ke noma breast cancer awareness month. Siyatfola ke ukuthi lapha eveni laseSwatini umdlavuza welibele ngilomunye umdlavuza lohamba embili noma ke wesibili ulandzela umdlavuza wemlomo wesibeletho. Live laseSwatini ke ngikubona lona lizinga lemdlavuza lapha eveni lanza libe selivula nangu umtholampilo imanzini hospital oncology unit lapho khona kubuka khona ukuthi ngabe sive saseSwatini lesinamdlavuza wetinhlobo letahlukene singasidakala kanjani. Sicocisana ke nemphathi welihlangothi lelibuketwa natindzaba tamdlavuza lapha eveni i-Cancer Control Unit Kusile Dlamini uvetile ukuthi ngabe simo samdlavuza welibele lapha eveni sime kanjani. Sukela ku 16 years lo nawo lo mdlavuza ebeleni kuchubekela ephambili so lokwenta ukuthi wonke umuntu kumcoka kakhulu lokho ukuthi singakuthatheli phansi. Kubantu labangu-10 3 wabo abantu labanangu-10 labane cancer 3 wabo khanza ukuthi i-breast cancer kuye sicala i-cervical cancer bese number 2 kuba nge-breast cancer nasikhuluma ngabomake lokusho ukuthi vele info lekhona akwendeki ukuthi kungaphela mhlambe liviki singakake simbone umuntu lenemdlavuza welibele. Chwephesha wentinhlobonhlobo letahlukene tamdlavuza lapha eveni laseSwatini losebenta kulomtholampilo wakamanzini nasesibhedlela lesikhulu embabane sahulumende Dr. Sentayo Themasigen uvetile ukuthi baselapha sive semaswati mdlavuza leyahlukene tinkinga labahlangabetana nato ukuthi sive sifika sevele mdlavuza sodle kakhulu engatini. The main challenge is late presentation because if breast cancer is found early given the appropriate treatment, it has a very excellent outcome. Umbiko welitiko letempilo uyaveta ukuthi emaswati latfolakala namdlavuza welibele ngasibo bomake kuphela bakhona nabo bobabe bangetulu kwelikhulu lapha eveni laseSwatini njalo ngeminyaka. Etindzabeni teSwatini TV kubika Samkelisiwe Khoza nginasikhumbuzo Dlamini kamanzini. Siyaseswatini seyiphakamise ngalokusemthethweni umsebenzi wekwakhiwa kwetindlu tekufundzela kule nyuvesi ligatsha laseKwaluseni kanye nelasembabane. Letindlu tekufundzela takhiwa ngemali leyanikelwa inhlangano iMotsepe Foundation imali lengu-10 million emalangeni. Ngeminyaka wanga-2018 silo somhlaba samukela imali lengu-10 million emalangeni leqhamuka enhlanganweni iMotsepe Foundation leya enyuvesi yaseSwatini. Ngenxa yokuthi kunetingoni seyitele kumele tilandzelelwe kuthathe lichike ukuthi uqale umsebenzi ikakhulukazi wekwakhiwa kwetindlu tekufundzela kule nyuvesi.
Lisekela lemphathi wenyuvesi yaseSwatini Professor Justice Thwala lithi letakhiwo titawusita ekunciphiseni tidzingo tetindlu tekufundzela kule nyuvesi ngako-ke bayabonga ukuthi ekugcineni sewuyacala umsebenzi. Le mali ke isafe njalo sasibekisile ngegraduation ikhona malangeni seyakhe interest seyi 13 million yalo lesakhiwo njalo sekuhamba iminyaka cishe seyisihlanu sesidzinga 12.9 million lokusho ukuthi imali itawenela ukucedza lo msebenzi lokutawumane kushode mhlambe titulo awusesingacela ke nasetihlobeni mhlambe tingasitha titulo tebantwana nemadesk letabasetshenziswa la ngekhatsi kule sakhiwo. Sihlalo welibandla lenyuvesi Chief Mkhumbi ucelela abatawube bakha ukuthi basebente ngekutimisela. Siyacela ke nabo labo labatawu sebenza lo msebenzi bonke labaphatheka ukuthi bamane basebente ngekutikhandla ukuthi ingecile imali levele lekhona le lakuthenda ya 12.9 million ngoba university ngeke ibe nayo lenye imali ukuthi ingaphindze ingete la. Letindlu tekufundzela titawakhiwa enyuvesi yaseKwaLuseni kanjalo-ke nembabane campus. Njengoba sewusukumisiwe lo msebenzi sevele-ke kuyacala kwakhiwa. Lo msebenzi utawuthatha tinyanga letilishumi etindzabeni ngengiyani Msibeng Nasimuva Shongwe eKwaLuseni. Lobuke tifo letingatsatselwana etiko letemphilo Vusi Shabangu utsi kunelichumano emkhatsini wetifo letingatsatselwana unesifo sesifuba sengati neligciwane i-HIV kanye nesifo i-AIDS. Shabangu bekakhuluma ngesikhatsi lelitiko licecesha abonesi ngetifo tashukela letahlukene kute bakhone kuniketa sive lusito lwetemphilo lolufanele. Litiko letemphilo litsi tifo letingatsatselwana letifaka ekhatsi sifo sashukela ne-high tifo letinganakeki kahle nesive sinelwati loluncane ngale tifo sivele sinyenti sidla kudla lokwengeta ematfuba ekubanjwa ngule tifo. Leli tiko ke libese licala lihlelo lekucecesha abonesi ngale tifo ngeminyaka wa 2018 kute bakhone kupopola nekufundzisa sive ngale tifo. Leli tiko ke lichubeke nalo lihlelo lahlanganisa netisebenti tetemphilo kuchubeka nalo msebenzi wekucecesha abonesi ngalesibili. Lobuke tifo letingatsatselwana kuleli tiko Vusi Shabangu utsi letifo tiyingoti kakhulu uma tingakanakeki tingagcine titsikabeta nengcondvo. Kuphindze futhi sibuke lokuthi umuntu une-TB esibhedlela mhlawumbe asitibuke letifo letingatsatselwana ngoba nakune-TB nje shukela ukanekisa lula kunalokuchumana lapho nangabe ikhona i-HIV kulula kwekuthi letifo letingatsatselwana etinye bo shukela nabo BP bangakanekisa nabo kanjalo nase kunaletifo letivele letithi kufanele kwekuthi ngidle amaphilisi impilo yami yonke thola ukuthi nengcondo seyiba nako lokukhathateka seyathinzeka so lokuthi umuntu anakekelwe liwonke kule tifo letingatsatselwana kumcoka kakhulu kusukela nakule tifo letinye letilaphekako kufanele ukuthi sitibuke le tifo letingatsatselwana kuze singagcine sidinyalelwa abantu sisabanaka kuletinye tifo thola ukuthi basilahlekela ngenxa yetifo letingatsatselwana. Kungmanje leli tiko seliceceshe bonesi labangetulu kwemakhulu lasithupha 600 ngetifo letingatsatselwana kanzi leli tiko libika ukuthi sifo sashukela sihlasela munye kubantfu labasihlanu lapha eveni. Etindzabeni Eswatini TV kubika Samkelsiwe Khoza ngesikhumbuzo Dlamini ezulwini. Thishela nhloko wesikolo lesincane iForbes Reef Primary Maswazi Mnisi sawucela litiko lemisebenzi lemikhulu nekuthutha ukuthi lifake ama-speed humps tute nalesikolo emgwaqweni lomkhulu losuka emotshane uye eSpiki. Mnisi uthi timoto tichamuka tigijima lokungabeka abafundzi engotini kanti-ke labanye setiketa abashayisa. Ngekubuka litubane lelisetulu letihamba ngalo timoto emgwaqweni losuka emotshane uye eSpiki lapho tichamuka setiheleza ngasesikolweni lesincane sase-Forbes Reef Primary lekubeka timpilo tebafundzi balesikolo engotini uma bawela umgwaqo. Thishela nhloko walesikolo amaswazi Mnisi sewucele litiko letemisebenzi lemkhulu nekuthutha ukuthi lifanele lifake ema-speed humps madude nalesikolo kutogwemeka tingoti temgwaqo. Sifuna ukwenza nje isicelo lesi special siphethe basilungisele la sike saba nengodi emntwana la washona mbambe amshayisa nje khona la lo mntwana lemoto ichamuka le kukhona lokho ma-signs isayini yokuthi abantwana bayacrossa nesayini yesispeed sehle siphatha kusebenza kodwa imislet moto le
Sinengeti ngoti setendekile nangale ngendazi sicelo nje lesikhulu sipaka works basite ngaphuthuma ngosiyami abantu bethu bancane bo grade 1 laba bo grade 2 kude lokuthi abasita ngaphandle kokuthi kube nama speed humps. Uthi-ke sebake bawacela lama-speed humps ngaphambilini kodwa-ke solokude lusito. Sedamile-ke ukushayela amabhalanelo omkhulu wetiko letemsebenti lemkhulu nekuthutha Thulan Mkhaliphi lucingo lwakhe lelukhalelwa ngabanjwa. Siphindze-ke sashayela nanjiniyela lomkhulu khona-ke itiko Vincent Dlamini naye-ke kanjalo lucingo lwakhe lukhale esigodweni. Etindzabeni kubika Giyani Msebeni Nasimuva Shongwe eForbes Reef Primary. Kutemidlalo losabambe kuba ngumengameli wenhlangano yemidlalo wesquash kuleli Brightwell Nkambule uthi basemkhankasweni wokubuyisa umdlalo wesquash lapha eVeni uphindze-ke udlalwe ezingeni elisetulu kuto tonke tifundza takuleli. Nkambule uthi lo mdlalo bekasolo emiswa kudlala nakubhedvuka umkhuhlane we-COVID-19 ngeminyaka wa-2020. Kutsite nakubhedvuka umkhuhlane we-COVID-19 eminyaka wa-2020 imidlalo leminyenti yaphatamiseka kanzi ifaka ekhatsi umdlalo wesquash losolo agcina kudlala ngeminyaka wa-2020. Losabambe kuba ngumengameli walenhlangano Brightwell Nkambule uthi kule minyaka lemithathu lendlulile abakakhoni kubamba imihlangano yalenhlangano lokwenda ukuthi kube lukhuni ukuthi lo mdlalo ubuyele udlalwe. Nkambule uthi nyalo sababuke kubuya abadlalise lo mdlalo lapha eVeni. Sikeke salenda-ke licwaningo ngoba nawubuka nje lendlela niyo lebeyikathe ingcinamba isibambelela ukuthi sifinyelele kuto tonke tingoli telive ngoba ifuna ibe nje sike sathi cwanika-ke going around the country si-check-a ukuthi tindlu tikuphi tikhonyana-ke empeleni esipinje tikhona nakubo Malkens tikhona nakubo Simunye nakubo Big Band. So besithe-ke sitawube sesicala lo mkhankaso kokuthi leto tikolwa leti around leto lawo ma-squash courts siwagcugcutele. Kanti lo munye wabadlali labadlala sona squash Muzi Phungwayo losolachubeke njalo nekutilolonga uthi baphatamisekile babadlali balomdlalo ngekubabete kwemicutselwano yalomdlalo. Kusishayile kakhulu ubisele emuva kanje njengoba ngisho sigame esicala emuva umbe saphika phile asadlala sapick kwabita sobuyele emuva sokucala phasi but we're getting there, we're hoping ukuthi bathasiqhubeka nokuorganize ama games sibuye sidlale squash enjoy. Nekuthi senga-invite nje bonke abantu labakhona labangafisa ukudlala the game. Asikahle kakhulu, you just come mdlala nikhathe endlini kude elanga. That's why it's friendly, you can play uze ufike 60 years. Kanti amalunga lenhlangano nakagcina kuhlangana ngeminyaka ka-2020 bekasiphohlongo. Lobikela umsakati Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini eMbabane. Sihlalo welibandla lelibuketi ngijimi lapha eVeni Sibusiso Matsenjwa u7 la seSwitzerland kuyawungenela umhlangano we-Athletes Forum kubuka indlela ingijimi lekumele tiphathe ngayo kanye-ke nekulungiselela imidlalo yema-Olympics letoba 7 la seFrance eminyakeni lotako. Kusalungiselelwa imidlalo yema-Olympics eminyakeni lotako letabanjela eVeni laseFrance tingijimi temhlaba letimelele bosihlalo bemabandla letibuketona tingijimi amaveni ato bangenela umhlangano wekubuka indlela kungathuthukiswa ngalo izinga lokugijima kanye nekushiyelana ligwayi ekuthuthukiseni temidlalo emaveni lahlukahlukene. Lo mhlangano lobanjela eVeni laseSwitzerland lwatiwa ngele-International Athletes Forum livela kangwane limelele nguSibusiso Matsenjwa. On day 2, we started the forum on a high note where we had some keynote speaker, Los Emperor Kusile, on how to set up a base and to be a leader. And even said on that if you're not inspiring, you're not a leader. So then we had some takeaways from him to take back home and share with our ACs of the National Federation. Then also we have some important topics where we discuss also how to become an effective Athletes Commission. Kanti yena Matsenjwa uphinze wakhona kuthola umhlangano namengameli wenhlangano ye-International Olympics Committee kanti yona lenhlangano ngiyo lebhatalele uhambo lwakhe Matsenjwa. Lobikela umsakati Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanti letinye tetithombe tithunyelwe nguye Matsenjwa eSwitzerland.
segabancile sithupha insimbi lomhla ekuseni sitawubahlola emakethe sitawubuya ke sichubeke nehlelo. Asimize sinimekele sakuvesela nawo losanza kusivulela as we had mentioned earlier ukuthi sidabe sikhulumisana nafisiwa kwa Escom njengoba kumle ukuthi nje kuleli viki kugujwa customer service week kusukela mhla ka4 kuya kumhla ka7 Escom ke ibambisene nedinkampani letinye lifaka ekhathi iSIMAC Competition Commission kugubha nje leli viki lesifuna kuva ukuthi kahle kahle kwentekane ku customer service week nekuthi ingabe vele mhlambe inhloso yaleli viki leli kwendani kahle kahle nekuva nje ema challenges noma ke inkinga letibhekene nema customer disavakashela tinkampani kanye nema organizations asekufisele fisiwe. Thank you for joining us this week. I think si tibonile tinkampani letiningi especially on social media to introduce leli viki leli tishuta tithombe, but I think sifuna ukuba nje the theme nalelanga nje noma mhlambe naleli viki lokuthi vele what is the purpose of this week likujolana lelanga leli viki leli. Ngibingelele lungelele ngiphindze ngibingelele nembukeli ekhaya. Uqinisile vele leli viki leli liviki lema customer kungasho ukuthi ama customer akasiko umgcoko umnyaka wonke kepha kuleli viki leli nje liviki lekubabonga liviki lekubaphakamisa liviki lekubahlonipha ngoba siseti inkampani lesisebenta kuto noma tinhlangano lesisebenta kuto ngenxa yokuthi tine ma customer. Isicubulo salonyaka sithi pheceleti team service sibuke emacembu lasita bamvu lekungibo labasebenzisa kumbe lusito lwethu lesinalo ngekuhlukana lokho kubukela ukuthi kakhulu ngingifisiwe nje angisiye umlawuli wethuxhumana mina ngithfana kepha ke kunelicembu lelikhona leli sebenta imisebenzi lehlukene kuze ukuthi lokho legcina customer akutfolile
ukhansela ukuthi ngilokuhlelekile yimitamo yebantu labaningi nje labakhona kule nkampani ukuze ukuthi leli customer igcineni lithole lokho lelikufisile. Okay, so nibambisene na CIMAC na Ombudsman for Financial Services kanye ne Eswatini Competition Commission ngabe vele mhlambe nihlangana kanjani nje nato tonke leti nkampani leti? What role are you going to play during this whole week? Singumlawuli wetekuchumana kulomnyaka lona sibukile lokuthi kumcoka lokuthi sisebente kanye nalabanye labalawula letinye tingoni letikhona emarket. Competition Commission siyati ukuthi babukele kuchutselana kwetinkampani ema-customer asathenga timvo letihlukahlukene. BakaCIMAC bona babuke tindzaba tekusebenta tebacashi kanye nalocashiwe. Kuphindze futhi kube na Ombudsman for Financial Services lekungibona labangumlawuli nabo babuke tindzaba lethambelana nalokuphathelene netemafa ngaphandle kwemabhangi bese kuba na Ombudsman wase Central Bank of Eswatini nakhona lapho naye nabo bakhona bona babuke tindzaba temabhangi. Thine-ke singilabalawulako ikakhulu ukhanza ukuthi icustomer alivuki onke malanga lide kithi litothenga noma kube khona litokubhadalela kepha ukhanzela ukuthi manje mangabe sekunenkinga naloyo lomniketa lisito libhange lakhe kumbe inkampani yakhe emshwalensi kumbe ngilapho athenge khona lokho lakakuthengile kumbe ngumcashi wakhe ukhanza lokho ukuthi ke bese so uyanyuka so uta kuloyo lolawulako ukuthi yathi mina nabani sesiyahlulana ngithenge naku noma ngibhadalele naku kepha asakhona lokho ukuthi sivane kulesivumelano sethu bese so uyandlulisela sithiteke kulomnyaka akusiko lapho bacala khona labo labathengako noma labo labasebenzisa lisito kuleti ngoni tethu kepha ke nathi kumcoka lokuthi ade umuntu ukuthi uma ngisasebenzisa la lo sito lolu noma lama services lawa nginalo lithuba lokuthi mangingajabuli noma ngabe ngasiphi isikhathi ngiyakhona ukuthi ngendlulisele embili ukuthi manje ke umlawuli wami akhone kungibuketela indzaba yami. Okay, ingabe kuba khona mhlambe itikhalo nje noma kubuta nje ukuthi kuba yini vele mhlambe ama challenges noma itikhalo letidibana nema customers particularly nje kule communications sector kukhona yini vele mhlambe imibiko lenitfolako from amakhasimende? Kuba khona ama complaints lesiwatfolako ngilokhuluma nje kakhulu kumbe vele kuleli hlangothi letekuchumana ngalokuthi kumbe labanye nabo balawuli bangatikhulumela kepha ke ikakhulu kithi kuye kube nguledivumelwano ngisho kanjalo labaye babe nato lokusho ukuthi ema contracts ukhanzela ukuthi manje ke kumbe li customer alikayifunzi kahle i-contract yalo noma liyifunzile alikakhona lokho ukuthi manje ke li understand uma ngabe sokukhanza ukuthi le nkampani le ngiyona la ka sign nayo le contract kumbe sekukhona kumvala noma kumbe sekukhona lekufuna ukuthi akubhadale ukhanzela ukuthi manje abasavani kahle lokho ukuthi kumele ukuthi babhadale kanjani tiyeda ke tikhalo kithi ukuthi sizame kuba lamula noma sizame kubakhulumisa ikakhulu kithi akubi ukuthi kumbe sithathe lisayid lekokuthi sesifavor customer noma sesifavor inkampani siye sifune kuva kubo bobabili lokuthi manje ke ingabe kucale kuphi ikhambe njani sibuke mangabe khona emaphepha la kasayinwa ukuthi wona abesayinwe athini sikhone lokuthi manje ke sibasite ukuthi bayicadulule bobabili ngoba igcineni kwakonke vele akusilo customer lemlawuli customer laleyo nkampani la kathenge kuyo ngalesinye isikhathi ama customer ayakhala ke kumbe ngitindzaba ukuthi iservice ingabi khona ukhanzela ukuthi kumbe inetwork yami seyiphelile noma kumbe angikhona ukutfola isito loluthide nakhona lapho siye sikubide ngama service interruptions nakhona lapho siye sifunele ukuthi manje ke uma ngabe inkampani yakho ayikhona ukuthi ikunikete iservice njengalendlela lenivumelene ngayo kumele ukuthi kube khona indlela kwecala lebakwatisa ngayo lokho ukuthi sitawucisha kumbe network khona lesikulungisako bakhone lokho ukuthi bacishe noma ngabe ngumsakado ngoba asilawuli kumbe tincingo kuphela umsakado oliposi uma ngabe nje kudaba ne service lengeke ibe khona kumcoka lokho ukuthi manje ke watiseke ngesikhathi uma ngabe kungileyo lehlelekile uma ngabe kungileyo level ende kanje nakhona lapho
kuye ngokuthi isikhathi sibe kanani kumcoka lokho ukuthi abuye kuwe asho ukuthi manje ke usibena nayo inkinga kumbe siyaxolisa uma ngabe khona ukukhalela lokungaba khona nakhona lapho kumbe ikhalele inkampani yakho siye singakhokhile isijubo sokuthi abakhalele kangaka noma akube njani kepha nje kuye kube kumbe ngileto dimfoleto lesitigatsile nekwe ukuthi ke vele nawe unawo emalungelo umuntu losebenzisa tekuchumana lokusho ukuthi kuyafuna lokho ukuthi manje ke wafunze uwadi kuyafuna lokho ukuthi nawe futhi usasebenzisa le tekuchumana uthi sebenzise ngalendlela lenivumelene ngayo lokusho ukuthi licingo nje mawuthengile ulithengele ukuthi lito sebenta endlebeni masoliwisile noma langene emandini akusasiko lokho ukuthi songathi manje ke licingo lakho liphukile ngalokuthi vele seliphumile kule ndlela lenivumelene ukuthi utasebenzisa ngayo nangale ke enkampanini isikathile lokuthi ibe khona vele le procedure noma kumbe lo mgomo ukuthi maso unesikhalo wena bakusita kanjani kusuka la kuye la nehlulana mase kufike la mkhona ke sekeda kamlawuli sekathi manje ke mina nenkampani yami sikhulumisene kepha asivumelani sicela ukuthi manje ke usilamule. Yeah. Alright, sitawukhumbula ukuthi I think kunale term lena nje lekuthiwa the customer is always right. I think isantshintshiswa kakhulu mhlambe kuma restaurants mhlambe nasetitolo nakuletinye itinzawo. Does it also apply ngalana ka communications ngibekise nje kube ne storm inkampani mhlambe MTN oswazi mobile ikhokha leyo notice leyo ukuthi vele kutoba ne interruption tinzabento abo internet ngeke bakhona ama customer ku access kahle mhlambe tincingo tabo noma internet yabo but lelo customer lelo lishaya kuma service centers likhulume kabe likhulume budlapha is the customer rights lapho how does a company like MTN oswazi mobile mhlambe handle that situation kubukelela mhlambe malungelo alelo customer? The customer is always right yebo ukhona vele kumcoka lokuthi babili labamfu kunale ngaphane nayo ivele lenkinga nje ngoba usho le ngakayigatsi ngisho kanjalo uma ngabe sekusiphepho nje akusiyo kumbe imvola bangabe bebayiplanile kunel customer nalo ngekukhubeka noma kumbe ngefrustration yeke ukuthi iconic fola iservice vele naye utawukwata kepha ke kumcoka lokuthi kube khona inhlonipho eduka konke vele bude network kumbe kunethi incingo takho letimcoka lo ngakakhona ukuthi manje ke utitfole kepha kuko kona lokho kumcoka lokuthi nawe mawukhulumisana nenkampani yakho ukhulumisana kahle kusita ngeke ukuthi ke utabata ukhona nabo ukuthi bakusite ngoba kuba likhulu naloku sita umuntu seka hayita so ungasathi ukuthi utawutfola nini wena lifuba lokuthi umphendvule noma umchazele lokho lomchazela kona li customer uma li complainer vele kuba lifuba lenkampani lokuthi kube khona lekumfundzisa kona noma kube khona lelimchazela kona lokusho ukuthi kuba kahle ukuthi ama customer a complain uma ngaba ngakaphatheki kahle kuneke ukuthi ngabe sengithatha le sim card yami ngiyilahle kungcono lokuthi ngiphumisele ngisho ukuthi yathi mina angikaphatheki kahle la kwenta lokuthi lenkampani yami nayo itfole lithuba lokuthi ilungise noma kumbe ingichazele lapho ukhanza ukuthi manje ke ngisele khona so yes the customer is always right kepha ke siyesibheke vele lokuthi kuko lokukhulumisana kube khona nekuhloniphana kube khona nekuniketana sigaba sekuthi lo munye uthengile kulomunye lokusho ukuthi bayadzinga ukuthi balalelane basebenzisane kahle. Okay. Ngabe mhlambe nje la ka communications kukhona yini lohlangothi mhlambe lesingathi ngiyabekisa nje titolo uyokhanze ukuthi letinye titolo tiba nalamabhokisi lapha suggestions box noma mhlambe kube nje yes ma suggestions box ngabe kukhona yini ka communications lokho ukuthi perhaps nje nabo bovakashele ngiyabekisa iwebsite yaka Eswatini kukhona yini lelo bhokisi lelo nje litawumbuta ukuthi ngiphi mhlambe imibono yami lengifisa kuyifaka mhlambe ama suggestions ukuthi ngabe Eswatini anga-improve kuphi anga-improve lana nalana kukhona yini lokho mhlambe ka communications then kwendela ama customer ukuze ukuthi nawo abe ingcenye nje mhlambe yekuthuthuka kwenkampani yena. Singumlawuli wetekuchumana vele sivulile kwecala nje kuleti imvume tekusebenza lesitiniketa tinkampani tetfu enhlangothini letekuchumana sibhekile vele ukuthi tonke
tibe nato inombolo lapho batawukhona kushayela khona abamfu bakhale noma ungumsakato noma uliposi noma kuyafuna lokho ukuthi manje ke kube khona inombolo likheli leliposi lembane lokhona ukuthi manje ke uthumele umlayeto wakho usho ukuthi ukhala ngani noma kumbe ukuthi ifeedback nje lofisa ukuthi manje ke ubanikete yona nathi singumlawuli asisaleli emuva sinalo licingo sinalo liposi siphinze futhi sinawo emakhasi angcomvo mshina lapho bakhona ko ema customer ukuthi manje ke agcwalise i-complaint form yethu akhona ukuthi manje ke asinikete i-complaint yabo naku nasetinkundleni texhuma nasikhona sing Eswatini Communications Commission nalapho ema customer kuba ngilenye indlela la khona ukuthi manje ke akhale khona ikakhulu ukhansela ukuthi manje ke kuba khona imininingwane lesibese siyayifuna ecustomeni lekhuluma ngokuthi kumbe le complaint yakhe ithini uma ngabe nje uthi manje ke kumbe bekude i-network sengiphike kubekisa ngalaba betincingo kakhulu but uma ngabe uthi kumbe akakadlali kusile namhla ekseni noma tindzaba Eswatini TV akakadlali ekseni ngiyafuna lokuva ukuthi ngiliphi lelilanga la kangakadlali ngaso ngabani isikhathi kumbe uma ngabe kudzingeka ukuthi kube isikhathi lokusho ukuthi bese sesiyafuna nalokuthi usinikete lemininingwane yakho sitokhona ukuthinza sibude kumbe lokunye longakhanza ukuthi kwenta ukuthi lo luphenyo lwethu lukhona ukuthi luphelele kunekwe ukuthi nje ngathi Eswatini TV udlala tinhlelo letinzala ngiyafisa lokuva ukuthi manje ke uthi ngitiphi letinhlelo letinzala lebatidlalile kumbe unginikete nelanga kuze ukuthi mase sikhulumisana naleto dingabhane leto nathi siyakhona lokuthi indzaba icatululwa kangcono uma ngabe uta nale bathi maqiniso noma kumbe ma facts kuneke ukuthi nje ngivele ngikhulume kumbe leyo blanket statement ngisho ukuthi manje ke Eswatini TV akasiko kahle akumsidi Eswatini TV ukuthi manje ke naye ende kangcono ngoba kude kumbe lokuphatheka kule ngisho ukuthi uyakwenda kulokungasebenti kahle. Yeah. Shothi nje mhlambe lelo customer lelo mhlambe lo viewer leyo nje sifisa sisela kubo Eswatini TV mhlambe enemsakato njengoba solo sichubeka nje sithi the customer is always right nathi customer mhlambe noma ke viewer sithi lithi le program lena angiyithandi lena Eswatini TV la idlalako ngiyacela regulator ukuthi manje niyibuke niyakhona nivele mhlambe kumlalela ningiregulator ukuthi vele le program leyo sale Eswatini TV ayisusa. Akusiso sinqumo lesilula ukuthi kumbe singafika lapho njengoba ngishido ukuthi siye siphenye kuba khona nemigomo lesuke ikhona makathola imvume Eswatini TV kukhona nje lokumtshela ukuthi tinhlelo letinjani atidlali ngalesikhathi lesi lulwimi lonjani alikho khona lokusho ukuthi vele ngeke size sivume kumbe lihlelo likhombisa abamfu labangakagcoki emini bamfana bavukile noma kumbe kunelihlelo lodlala lulwimi kumbe loluhedletako lolunyanyekisako ukhanze ukuthi vele luyadlala abamfu babukele lapho ke kusho ukuthi vele sekuphula lomgomo loniketwe leyo ngabhaneleyo kuyafuna lokho ukuthi manje ke sikubuke kepha lokho ukuthi ngingifisiwe nje angithanzi ingoma lethide angeke kuze kube sizathu lesanele sekuthi vele ngathiwa le ngoma ukuthi sekwendeke ka isikhathi lesinganani Eswatini TV so kwendeka ngakhe naloko niyakubuka kufuna ukuthi vele siyiphenye lendzaba iphelele na Eswatini TV nayo utawuthola lithuba lokuthi achaze ukuthi omine ngidlala lihlelo leli ngoba 1 2 3 nelkhasimende nalo selishido ukuthi manje ke likhala ngani kumbe lapho so kuba ngilokubuka lesikhalo ngitingoni tonke ubuke nalenkampani uphindze futhi ubuke nalo lokhalako kuze kuthi noma ngabe ngisiphi isijubo labafika kuso babo babili ukhansa lokuthi vele kude lokusalele ngemuva nangakhona ukuthi nikubuke ya lesinye isikhathi nje fisiwe mhlambe kulamanye amaveke endeke lokuthi umumfu agcine sekahlambalata mhlambe leso stage leso kubo social media asolakhala vele ngaleso sikhala sakhe ukuthi ngiyabekisa Eswatini TV solo wenda lokhu nalokhu kube kabi vele leyo post like leyo post yakhe leyo igcine seyitrendile ingabe bese kunikubuka kanjani ke lapho ngoba phela customer i-viewer solo nibasa site lakhe noma mhlambe bese ku iyabukisiswa lenzaba kwenziwa kanjani ke lapho nje ngasho lokho ukuthi asikhuthadi vele ukuthi manje ke noma ngabe ngikhala ngabani bese sengiyamhlambalata noma kumkhanza ukuthi sengisebenzisa lamanye amagama la kangasiko kahle kuba kahle lokho ukuthi ngivete nje isikhalo sami ngisho ukuthi manje ke ngikhala nganaku nanaku
nekwekuthi uma ngabe ngikhulumiseka nami ngibe available noma kube ngibe khona kuphendvula lokuhambelana nalesikhalo sami ikakhulu esikhatsini lesiningi vele kuba ukuthi sisebenzela ukuthi sisothele nkingi noma kumbe silungise lokho lokungahambi kahle hayi ukuthi sifuna lokho ukuthi maybe bese sesiyalimadana kumbe ligama lenkampani seliyalimala noma kumbe nawe ukhanza lokho ukuthi so utakhela titha nje ngendlela lengadzingeki so kithi vele kungaba kucela lokho ukuthi amakhasimende akakhululeke ngekuphakamisa tikhalo tawo ngingakhulumeli nje kumbe baka communications phela njengoba ngishidwa naleti inkampani lesihamba nato ukuthi uma ngabe nginesikhalo ngelibhange lami uma ngabe nginesikhalo nemshwalense wami kumbe lapho ngiboleka khona imali yonke indzawo angikhone lokho ukuthi ngikhale kepha ngikhale ngendlela lehloniphako ngikhale futhi ngibe nesifiso sokuthi kulungiseke kuze ukuthi ngidotfola usito lolungcono ngaphambilini kunekwe ukuthi ukhanzela ukuthi vele sengiyahlipita ngoba kumbe kungaba likhuni nalokuthi kulungiseke kwakona lo khanza ukuthi manje ke akuhambi kahle. Okay. Kwagcina nje fesiwe njengoba ni uvetile ukuthi nibambisene na letinye tinkampani leti 3 ingabe nidal commemorate kanjani nje leli viki leli nicala ngekondane since Monday. Tinkampani tingu 4 yes. Yes ngusima Globe ke tindzaba tebaqashi nalabo labaqashiwe kuphindze futhi kube ngu-ombudsman for financial services njengoba ngishido ubuka tindzaba talabasebenzisa timali kepha ngaphandle kwemabhange lokusho ukuthi kufake ekhathi bo insurance kufake ekhathi lababolekisa ngetimali kufake ekhathi bonke nje lokuthinzana nemali kepha lokungekho ebhange kuphindze futhi kube na ombudsman wase Central Bank of Eswatini nalapho uma ngabe unesikhalo ngelibhange lakho sigcinela lapho vele kuye umlawuli lobuka donati leto tindzaba kuphindze futhi kube ngilababuke ekuchutselana lapho ke babuke ema sectors lamaningi ikakhulu ngekokuthi nje uma ngabe ngithenga sibukile lokho ukuthi manje ke tinsengo tihamba kahle yini emakethe kumbe kude inkampani letibambisene kokuthi bese setikhuphula insengo lokhanza ukuthi manje ke bese sekwenda customer ukuthi lendeleke phasi bese ke sekuba ngithi ngemlawuli wetechumana sicaleke lo nyaka sivakashela tinkampani letehlukene letinebamvu labaningi sifisela ukuthi manje ke labo bamvu lesikhulumisana nabo nemindeni yabo sitawukhona lokho ukuthi manje ke lelivangeli lelihambako lokuthi asikhone ukuthi siphatheke kahle lapho sibhadala khona imali sitfole lisito lihambe liye khashane itolo nje lelibandla belisemontikni enhlangano namuhla kukhona inkampani leyakha kudla ngetithelo iRhodes Foods ikhona esiphofaneni namuhla kuyiwa khona kusasa senkampanini lenkulu yashukela esimunye Royal Eswatini Sugar konke lapho tisebenzi takhona ngilokhu tikhulumisa ikakhulu ukuthi letinkampani letisihlanu tendani nekwekuthi ke lokhu sisakhuluma ngesicubulo salonyaka ingabe yini lesikubonako kutodona letinhlangothi leti lokwendekako nekokuthi kufuna ukuthi bagadze ini ngakithi nje kulete ekuchumana sithatha lelithuba futhi kokuthi manje ke sibatshele ngetindzaba tanange ma scams la kakhona online ayachubeka ayanyuka siyachubeka sicwayise kepha solo kusachubeka imali tebamvu khanzela ukuthi manje ke bayadeba abasebenzisa dona tincingo kumcoka lokho ukuthi lonke lithuba lesitfolako sivete leyo ndzaba sikhone kubavetela abamvu lokho ukuthi esibasebenzisa bongcomvo mshina nato tekuchumana abakhone ukuthi baphephise netimali tabo. Alright, no, ngiyavala sibonga kakhulu mfisa wesikhathi sakho. Mbukeliso tivele ukuthi inkampani Eskom ibambisene nebaka CIMAC Eswatini Competition Commission kanye ne-Ombudsman Financial Services batabeke baligubha leliviki leli from the 2nd of October to the 7th of October i-Customer Service Week. Let's take a break, start with a traffic update. Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did. We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line,
controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide at the time when no one wanted to come near dead bodies of loved ones. We did care for our fellow citizens. Thank you, the people of Eswatini and teams of first responders. Welcome back. Sakuvusela nawe losanza kusivulela sibuke isimo semgwaqo na assistant inspector Gule. Asivusela amakhabane nomhla ekseni ingabe khambe kanjani emgwaqweni? Kusile Thombeni kusile nakuyo umbukelo walo luhlelo namhla simo selitulu simhle ngaphandle ikhombisa ukuthi litawushisa sibili. Nokho ke nasibuka komthamo wethu moto lemigwaqweni so ukhomba kuphakama kanjalo ke nelinani lalabo labahamba ngenyawo nalo likhomba ukuphakama ikakhulukazi emadolobheni nalapha endaweni zemisebenzi noma ke yokusebenza eFaircast kumasapho lapha industrial side lapha industry enhlangano bo industrial side nakuletinye nje izindawo sikhomba nje ukuphakama sibili lesimo kepha ke siyawukhuthaza abashayeli ukuthi kuze ukuthi sibe ngilabaphephile sisawusebenzisa umgwaqo asichubeke la ukhona khona wena isiqiniseko sokuthi umthetho nezimpawu zemgwaqo uyawulandela ngendlela leyawukwenda ukuthi ube nophephile kanti ke emadolobheni ethu siba netemgwaqo sisebenza kahle embabane kumasapha nalapha kamanzini kanti idolobheni elikhulu lasembabane solo uyakhiwa nangeyomgwaqo lolapha kusozisa road lapho sisebenzisa umgwaqo lesivulele wona kwesikhashana kona kulowo mgwaqo lesivulele wona kwesikhashana kuphakanyiswa ke yena stop and go kwatisa ukuthi kuhamba imoto loyinye ngesikhathi sinye bese kuthi ke lapha eTulu nawusuka eCourt kusomhlelo road kubetshwa ke noma ke ukuthi kwenziwa imidwebo yaphansi kunankhaya ema-speed lafakiwe lapha siyakhuthaza nje kusekunene ukuthi awusebenzisa lo mgwaqo asende isiqiniseko sokuthi sihamba ke litubane leliphansi liyawenda ukuthi nabo labo labasebenza emgwaqweni babe labo labaphephile kanti kumasapha sivetile ukuthi kunema-potholes lapha etibaneni temgwaqo esilapha elisushwana kanjalo nalapha e-beverages ibane letisekhathi nekhathi letenda-ke ukuthi imotolo lehlise kakhulu litubane isendlula kuleyo ngcingwana leyo bese kuthi-ke lapha endasi yenshiselweni nakhona solo kuyaqhutshekwa kwakhiwa noma ke kulungiswa-ke leyo migwaqo lesilungiselwa yona na ungena edolobheni lasenhlangano usuka khona lapha kamjuda ubheka ngathi ubheka khona lapha e-Royal Casino njengoba kunene asinake kakhulu sisasondela kuleyo ngcingwana leyo ikakhulukathi impawu letiyawusiphawula noma ke sisicondise ngemigwaqo lesingayisebenzisa kwesikhashana kanti ubheka iTulu lapha kahoho lapha esipiki uthatha nangeya umgwaqo lobheka lapha ePhawa umgwaqo lo MR2 noma ke lobheka khona lapha konzingeni nawo lo mgwaqo awukho esimeni lesikahle kanjalo ke nemgwaqo wethu losuka khona lapha esipiki ubuye lapha edolobheni elikhulu lasembabane umgwaqo lo MR1 nawo lobonakala ke unema-potholes lasavele amakhulu kakhulu ekhathi nekhathi nemgwaqo kusiko-ke kuphela esifundeni sakahoho lapho imigwaqo ingasahambeki khona akuletinye tifundza leFaircast lapha endasi kaHlatsi nawusuka nje edolobheni lakaHlatsi ubheka lapha komthambama noma ke komfishane enzaweni ekuthiwa ngalohala lapha nangaye mawukelela amakhulu ungakefiki lapha kumahlukana ndlela labheka khona lapha koBeneza awuhambeki kakhulu lapho bekunene siyacela nje ukuthi sichubeke sibeketele zikhethe wona lawo mabana sishayele ngalelo dubane leliyaba ngulelo ke leliyawusenda sibe ngilabaphephile kanti-ke kuletinye tifundza singaphawula ukuthi nemfuyo solo iyabonakala emgwaqweni siyagcizelela nje kakhulu kumfuyi ukuthi akende isiqiniseko sokuthi imfuyo yakhe ngaso sonke isikhathi ingileyo lesemehlweni akhe ukuthi owenda isiqiniseko sokuthi-ke siyaphepha ngendlela lesiyisebenzisa-ke ngayo-ke imigwaqo ngaphandle kwaloko kungaba kufisela sona sive semaswati indlela lenhle nalephephile sisawusebenzisa umgwaqo sithi fika uphephile arrive alive siyabonga kakhulu Thombeni. Lo sibakhuluma kwabane siniketa lo yombiko lo mhla ekseni asibahlela emakethe nasibuya sithatha indzaba desingisi. We at Eswatini Television Authority are committed to observing the Eswatini Communication Commission's Broadcasting Code of Conduct. Under the code,
We are committed to broadcast news that is current, free from hate speech, accurate, balanced, and fair. From politics to business, health, agriculture, courts, and global news, we bring you the latest updates as they happen, when they happen. We cover all the sporting codes from the football pitch to the chessboards. This is Eswatini TV News. Welcome back. Thank you for staying with us. This is the news at 7. The Electoral Commission Forum of Southern Africa has recommended that the special voting elections should be decentralized to avoid long queues in the polling stations and ensure more efficiency. The head of mission, Wendy Didan, shared this recommendation when delivering the Commission's preliminary report of the elections, which took place over the weekend in an event held at Happy Valley Hotel at Zuluni. The mission established that EBC was ready to conduct the elections. The mission recommends the following for consideration by the EBC. Decentralized special voting in order to resolve the challenge of inadequate space that contributes overcrowding. Optimize use of technology in order to facilitate verification. Consider removing manual recording of voters' details on polling day, as it constitutes duplication of already existing data. The EBC should standardize training for polling staff to address observed inconsistencies on setting up of polling stations, counting processes, and related matters. On the basis of concerns raised by stakeholders, the EBC should strengthen recruitment processes of polling staff, enhance the participation of marginalized groups, i.e. women, youth, and persons with disabilities in elections as candidates in decision-making and in decision-making positions. The Ministry of Agriculture urges farmers to collect their farm inputs, which were subsidized by government, from the different agro dealers now that the ploughing season rains have begun. The Principal Secretary, Sydney Simelane, says farmers have not been collecting the inputs as the expected rate. The Principal Secretary says part of what causes the laxity is the El Nino predicted by the Meteorology Department from next month. He says they are in constant contact with the department and have been informed that it does not mean there will be no rains at all from next month. Ngiko ke sithi balimi vele abalime nyalo ukuze ukuthi lithi litulu mhlawumbe nangabe liya ngekuphela kutholakale ukuthi sebavele balimile sebagadze ukuthi kulunge lokho labakulimile. Sesibili ke sicelo lesinaso kulesokuthi sibuka ke indlela noma speed lekuhamba ngaso indzaba yekubhadala tigulumba. Sine concern kakhulu ayihambi ngale ndlela beyihamba ngayo lena yekubhadalela i-input subsidy. Sinekunxusa ke nekucela nje Maswatini onke labalimi ukuthi thathani lelithuba Maswati lamahle kutawuze kuphele lesikhathi semdzaka kutawuze kube netinkinga letinye letivelako kanyalo tigulumba tisekhona ti-available eMaswati angasukuma ahambe ayolima. Government pays 5,700 emalangeni for farm inputs for different farmers around the country, and the farmer pays the same amount, which in total equals 11,400 emalangeni. Government also contributes 180 emalangeni towards tractor hire for an hour, and the farmer contributes 400 emalangeni. For Eswatini TV News, Nelson Dlangamandla, Mbabane.
The non-impressive uptake of the loan guarantee schemes, which are meant to develop businesses, including small-scale enterprises, has prompted business organizations to look for solutions on how business holders can better access them. The governor of the Central Bank of Eswatini, Dr. Phil Mnisi, announced the slow uptake of the schemes when he delivered the bank's integrated annual report for the year 2022-2023 in an event held at Happy Valley Hotel on Monday. In the year 2021, government relaunched the Export Credit Guarantee Scheme and Small-Scale Enterprise Guarantee Scheme. Amongst other things, the schemes are meant to cover shortage or lack of other acceptable collateral for credit, especially for small-scale enterprises. SEDCO's Chief Executive Officer, Ketiwe Mhlanga, says the poor uptake is a result of lack of the right documentation for some businesses. She, however, says they will sensitize their businesses on the schemes. Lesikubona kuyinkinga kakhulu indzaba ye-issue yabosomabhizinisi la kule scheme seku-export. Siyazama ke kungisekho ukuthi siqeqeshe bosomabhizinisi labancane ngendzaba yokuthi banga-exporta kanjani and basebenzise leyo guarantee scheme lekhona. Business Eswatini's Chief Executive Officer Nathi Dlamini says they are yet to do a research to determine the underlying issues on these schemes. Sesitawutendela ke liqwalingo lethu ababakasitsheli na ukuthi kubangwa yini. Ushilo nje uthi despite ukuthi basimprove solo kusetshenziswa kwaso solo kuphasi sitabe sikubuka nangabe bekunene emabhizinisi abancane abasadi le scheme sikhona le scheme. On another note, Central Bank's Governor Dr. Phil Mnisi further says the National Payment Switch project meant to deliver fast payments for third-party service providers is currently being implemented. He says this will ensure easier business transactions. Ngalamanye magama lesimlobhadalako nalohambisa imali nalofuna uto set up libhange la eSwatini utawukhoda ukuthi abhadale siclearishe ama ATMs siclearishe ama point of sale at the same time. The Director of Small and Medium Enterprises at the Ministry of Commerce, Industry and Trade, Mluleki Dlamini, says they have tried to include non-banking financial institutions like FinCorp to increase the uptake of the schemes. For Eswatini TV News, Nelson Langamandla, Smuva Shongwe, Ezulwini. Over 100 Maswati are diagnosed with breast cancer every year in Eswatini. This was said by cancer epidemiologist Kusile when giving highlights about the Breast Cancer Awareness Month. Breast Cancer Awareness Month is an annual international health campaign organized by major breast cancer charities every October to increase awareness of the disease and raise funds for research into the cause, prevention, diagnosis, treatment, and cure. Cancer epidemiologist Kusile shared statistics of breast cancer in Eswatini. And when we look at our statistics, we are seeing an increase yearly of people diagnosed with breast cancer. And looking at the 2022 statement or statistics, we are seeing that out of the 1,000 that have been diagnosed, cervical cancer is number 1, then breast cancer is number 2 on the females. And a lot of them have been on treatment, and we're seeing them now living with without the abnormality of the breast. Oncologist at the Manzini Government Hospital, Centanayo Tamazigen, says challenges faced by the ministry is late cancer presentation. The main challenge is late presentation, because if breast cancer is found early, given the appropriate treatment, it has a very excellent outcome. The Ministry of Health reports that over 100 Maswati are diagnosed with breast cancer every year. Reporting for Eswatini TV News, I'm Sam Kalswekoza with Zikumbuzo Dlamini, Manzini. The University of Eswatini has started the construction of classes at the Kwaluseni and Babane campuses. This follows the donation of 10 million malangeni in the year 2018 from the Motsepe Foundation. The site handover took place on Tuesday morning. In the year 2018, His Majesty the King received a donation of 10 million malangeni from the Motsepe Foundation, which was to quote was the University of Eswatini. Following procurement processes that had to be followed, it took long for it to commence the construction of the classes.
The Vice-Chancellor of the University of Eswatini, Professor Justice Twala, says the construction of the classes will address the shortage of learning facilities. This process has been through an open tender process. All the necessary procurement processes have been followed, and the contractor has been given the appointment letter as required. So we're very glad that we have tried to follow the necessary procedures according to the Act as required. The chairman of council, Chief Mkumbi, asked the contractors to give it their all. He says students will now learn in a free environment with no congestion. It is expected, therefore, that the standards and specifications shall be adhered to whilst undertaking this project. We expect a building that will be of higher quality and standard that resembles modernity and environmentally friendly. And also the project must also accommodate learners with disabilities. The project cost is 12.9 million. The classes will be constructed at Gwaluseni campus and Babane campus. The project is expected to take 18 months. For Eswatini TV News, I'm Kian Msibi with Smuva Shongwe, Gwaluseni. Forbes Reef Primary School head teacher Maswazi Mnisi has pleaded for speed humps to the Ministry of Public Works and Transport to control speeding vehicles along the Pigs Peak Mochane Road, which endangers learners who use the road on a daily basis. Mnisi says some have been hit by speeding vehicles before. Looking at the high speed in which cars travel along the Mochane Pigs Peak Road, mainly near the Forbes Reef Primary School, which endangers the learners who cross the road on a daily basis, the head teacher Maswazi Mnisi has pleaded with the Ministry of Public Works and Transport for speed humps to control speed. Yeah, we just want to make a very special plea to the Ministry of Works to come and construct some speed humps so that our children can be safe. We have had some incidents and accidents actually where we lost one kid who was doing grade 3. That was 2019. And we did make some efforts so that the ministry can come and construct the speed humps here, but nothing has happened so far and we are still in danger. We do have a recent accident whereby a young child doing grade 2 was also hit by a car. Unfortunately, he did not die. We tried calling the Principal Secretary in the Ministry of Public Works, Tulani Mkhalip, whose phone rang unanswered. We also tried calling the Chief Road Engineer in the Ministry, Vincent Dlamini, whose phone also rang unanswered. For Eswatini TV News, I'm Kian Msibi with Smuva Shongwe at Forbes Reef Primary School. The United Nations Security Council on Monday authorized a foreign security mission to Haiti a year after the Caribbean country asked for help to fight violent gangs that have largely overrun its capital. 2021. In the grips of a humanitarian crisis following several natural disasters, Haiti is plunged further into instability with the assassination of the unpopular president Jovenel Moïse, accused of corruption. His murder remains unsolved. Violence escalates in the power vacuum, with gangs growing ever more daring. Rival groups draw up battle lines as they take control of large parts of the capital Port-au-Prince. The number of shootings, kidnappings and rapes skyrocket. Thousands of Haitians take to the street to say they've had enough and that they're ready to take matters into their own hands. We will coordinate with other sectors of society to mobilize to come together against gangs, insecurity and inflation. Gangs expand their activities east, taking over the main road that links the country to its sole land neighbor, the Dominican Republic. In October 2022, a powerful coalition of gangs seizes control of a key fuel depot in Port-au-Prince.
Haiti is paralyzed, with access to clean water, fuel and basic goods cut off. Prime Minister and Acting President Ariel Henry requests urgent armed assistance from international partners to help rein in the rampant violence. The United Nations says more than 2,400 people have been reported killed in Haiti so far this year. Over 200,000 have been displaced by violence, and gangs now control or exercise influence over 80% of the capital. Armenia's parliament voted on Tuesday to join the International Criminal Court, a move that further strains the country's ties with its old ally Russia after the court issued an arrest warrant for President Vladimir Putin over events in Ukraine. A domestic decision with international significance. Armenian lawmakers voted to ratify the Rome Statute on Tuesday, the first step to joining the International Criminal Court. It's the latest strain on ties between Yerevan and Moscow. In March, the ICC issued an arrest warrant for Russian President Vladimir Putin, meaning if he steps foot on Armenian soil, Yerevan would have to comply with ICC rules. We have doubted from the very beginning that from the point of view of bilateral relations, Armenia's accession to the Rome Statute of the ICC is not correct. We still believe that this is the wrong decision. After the 2020 war between Armenia and Azerbaijan over the disputed territory of Nagorno-Karabakh, some 2,000 Russian peacekeeping troops were deployed to the Lachin Corridor, the single road link out of the territory to Armenia. It was under their watch that Baku launched its lightning military operation last month. Amid fears that an emboldened Azerbaijan could encroach further, Armenia is increasingly turning to the West for protection and insists that the decision to join the ICC has nothing to do with Russia. While France was quick to welcome Armenia's decision, any EU support could be hampered by its move away from Russian gas over the war in Ukraine. The bloc agreed last year to double its imports of Azerbaijani gas by 2027, an energy source it could be loath to give up. Donald Trump is fighting a $250 million civil fraud lawsuit claiming the former president provided false information about the value of his real estate empire. New York Attorney General Letitia James filed the suit against Trump, his adult sons, and his company. Former President Donald Trump is back in the New York Supreme Court building, this time trying to safeguard his extensive real estate portfolio from falling into the possession of the state of New York. In the $250 million civil fraud trial, the former president is accused of overstating his net worth by billions of dollars to secure more favorable terms and agreements from banks, investors, and business partners. Donald Trump and the other defendants have committed persistent and repeated fraud. My message is simple. No matter how powerful you are, no matter how much money you think you may have, no one is above the law. The lawsuit centers around several properties that are allegedly overvalued. In one example, Trump valued his 40 Wall Street property at more than $735 million, while the official appraisal was $550 million, a difference of almost $200 million. In another case, Trump valued his Mar-a-Lago property at $739 million, a figure the New York Attorney General says is more than 10 times over a reasonable estimate of its worth. Trump vehemently denies these charges. This is a continuation of the single greatest witch hunt of all time. The banks got back their money. Again, there was never a default. There was never a problem. Everything was perfect. There was no crime. The crime is against me because we have a corrupt district attorney. Nima Rahmani is a former federal prosecutor. Prosecution is going to rebut Trump in two ways. They're going to try to get into his mind, show his knowledge and intent. The second way are to put on experts who are going to testify that the true value of these properties was nowhere near what Trump and his lawyers and accountants said they were. Rahmani says cases like this one are uncommon. As a former federal prosecutor, these types of inflations are not common. Now, folks may get away with it because unless there's a report or a complaint, this information, this evidence may not come to the attention of law enforcement and prosecutors. But if they do,
this type of fraud upon a bank is a crime, both at the state and federal level. Even as witnesses testify against him, Trump says the civil case and 4 separate criminal indictments that he faces are helping him politically. I can tell you the voters getting it because every time they give me a fake indictment, I go up in the polls, and that's never happened before. Professor Esther Fuchs, a political science professor at Columbia University, challenges Trump's assertion. His favorability versus unfavorability rating seems to be impacted by some of these indictments. Right now, he has about a 59% unfavorability rating. Donald Trump has a lot to worry about from these indictments, even if he thinks it's boosting up his ratings. As the former president fights to maintain his real estate empire in court, the real impact of his legal troubles on his White House bid is still unclear. For the first time in U.S. history, a Speaker of the U.S. House of Representatives, who is second in the presidential line of succession, has been removed from office. For what purpose? Many of us had begged the Speaker, pleaded with the Speaker repeatedly to utilize the debt ceiling to leverage spending cuts and reforms. But instead, he negotiated an unlimited increase to the debt ceiling. U.S. lawmakers will hold elections next week for a new Speaker of the House, the person who is second in the presidential line of succession. Sam Bankman-Fried is set to go on trial on charges of stealing billions of dollars from customers of his FTX cryptocurrency exchange starting on October 3rd, nearly a year after the company's collapse shocked markets and tattered his reputation. Sam Bankman-Fried was only 31 when he founded crypto trading platform FTX in 2019. Business grew rapidly, attracting investment from Silicon Valley, and within a year, FTX had become the second largest crypto brokerage in the world. At his peak, Bankman-Fried was worth an estimated $32 billion, rubbed elbows with politicians and celebrities, and dumped millions into campaign contributions. But as the crypto markets crashed last year, his empire came tumbling down like a house of cards, revealing an array of fraudulent practices. Prosecutors are now accusing the former tech mogul of having used investors' money to bankroll risky ventures and expenses for his hedge fund Alameda Research. He's also suspected of having deliberately misled the public in an attempt to raise cash, even as he knew his company faced a solvency crisis. The depositors have lost billions, and they're unlikely to get back that much in bankruptcy. There may be some partial recoveries, but we have a company that has lost billions of dollars, and essentially that's a loss experienced and falls on the depositors in both Alameda and FTX. Several former FTX top executives and members of Bankman-Fried's inner circle have already pleaded guilty to a range of charges and could now testify against him. Sam Bankman-Fried, meanwhile, has maintained his innocence. If found guilty, he could face decades behind bars. We begin our sports roundup with the Eswatini Squash Federation that has announced the return of their sports after over 3 years without activity. The federation was hugely affected by COVID-19 pandemic and has not been active since. We begin our sports roundup with squash, where it remains one of the sporting courts that was hugely affected by the recent COVID-19 pandemic, both in terms of activities and strategic meetings. Acting president of the association, Raitwell Ngambule, says they are finally ready to be back to action. Sikeke salenda ke liqwaningo ngoba nawubuka nje lendle niyo le beyikathe ingcinamba isibambelela ukuthi sifinyelele kuto tonke tingoli telive ngoba ifuna ibe nje sike sathi cwanika ke going around the country sichecka ukuthi tindlu tikuphi tikhonyana ke empeleni speaking nje tikhona nakubo Malkens tikhona nakubo Simunye nakubo Big Band. So besithe ke sitawu bese sicala lo mkhankaso ukuthi leto tikolwa leti around leto lawo ma squash courts siwagcugcutela. The athletes who are still practicing the sports, Muziphungwayo, has something to say. Kusishayile kakhulu bisele emuva kanje njengoba ngisho sigame sicala emuva umbe saphika phile asadlala sakupick
babila sobuyele emva sokucala phasi, but we're getting there. We're hoping ukuthi bathasiqhubeka soorganize ama games sibuye sidlale squash enjoy. Nekuthi senga invite nje bonke abantu labakhona labangafisa ukudlala the game. Asikahle kakhulu. You just come, dlala ikhathi endlini kude elanga. See, that's why it's friend. You can play as uzofika 60 years. When last the association was active, it had only 8 members. On another note, in preparations for the 2024 Olympic Games to be held in Paris, different athletes commissioned around the world have sent their representative together for a general meeting in preparations for the Games, where they'll also look at the readiness and requirements by different athletes. The meeting that is being held in Switzerland will have Sibusiso Matsenjwa as the Kingdom of Eswatini representative. On day 2, we started the forum on a high note, where we had some keynote speaker, Los Emperor Kusile, on how to set up a base and to be a leader. And even said on that if you're not inspiring, you're not a leader. So then we had some takeaways from him to take back home and share with our ACs of the National Federation. Then also we have some important topics where we discuss also how to become an effective athletes commission. Matsenjwa will also take part of different meetings, including the International Olympics Committee, while in Switzerland. Reporting for Eswatini TV Sports, I'm Linda Dlamini. Bye-bye. 28 minutes after 7, stipetsa lapho le-second break nasibuya sikhuluma ngembabane ngembube marathon. This weekend, Eswatini, your official weekend party starter. Tune in for the best of entertainment. We're bringing you the hottest music videos and live studio interviews with your favorite celebrities. We're giving you a front row seat to the latest fashion trends as well as your weekend gig guide. Join us live on social media and call in to send your shout-outs. Be sure to catch our movie segment where we review and give updates on all latest movies. Catch This Weekend Eswatini every Friday at 5:30 p.m. live on Eswatini TV. Hello everyone and welcome to the show. You know the vibes, it's the beat down. The time is 8 p.m. It's time for you to relax. Sit back, relax, and enjoy the music videos that I got for you. Moving no direction, like it's a calling. When alive in the middle of nowhere, shake the ground and burn the air. So yeah, yeah, you don't have to hold back for anything or anyone, just on this.
Bongoza siphindze sinamukele ehlelweni Kusile breakfast show shilo ke nasicala ihlelo ukuthi sita ukhulumisana no Magman Mahlalela who is the communications officer ka ENPF mayelana ne Imbube marathon lesibonileke kule mphela sonto, not only attended by runners but by joggers as well as sprinters as well. Sibabonile ke nebantu labakhubatekile, over 5,000 people betile lapha kuMbube marathon baphelela khona Somhlolo National Stadium, even people from outside of the country for a beautiful event. Let's see, Bone Sonke Bekben Mahlalela, welcome to the program. First of all, congratulations on a successful show. Bekuhle kakhulu impela nami bengikhona lapha even though angakhona igijima. Kunemibuto leminenge lesibonile ahead of Imbube marathon. I think weqala nje bewekuthi when will Imbube marathon return? I think that was the biggest one, particularly from the bantu benu, your patrons. Lo munye ke bewekuthi lidlala ndvokeni lingenelana nekugijima. Nemibuto lemibili lentangiphendvela yona la kuqaleni Mahlalela. Very good morning. Siyabonga Mnguni, siphindze sivusele na kubo babukeli be-KBS The Voice of the Nation. Sesingena lapha ku-13 zabaTembu marathon. Sithanda nje kuqala ngekubonga ikakhulukati ku eMaswati lapho mengetingani abhalisa kwabonakala ukuthi umsebenzi uba muhle kakhulu. Njengoba usho le marathon seyinkulu kakhulu ke lena ke event laseSwatini. Lapho khona sibona khona ukuthi nemhlaba sovele ke uyayijabulela ke Imbube marathon. Sikubona lokho ngoba siyathi ukuthi seyivele ke iendosiwe le marathon by World Athletics. Losho ukuthi lena inhlangano lebukete gijima emhlabeni yaphindze futhi ke yaba iqualifier yayo ke iComrades marathon lokulamanye marathons lamakhulu kakhulu eAfrica. So uma ubuka letinombolo lapha betijabulisa kakhulu eMaswati yapho mengetingani. Kepha ke sibonile ukuthi sineMaswati sisenensayile enkulu kakhulu ekutheni nanathi sisibambe standard ngoba mawubuka nje lapha labavele labahambe yena lemqomelo kakhulu ngilaba lebasivakashele bekhamba. You've got Nkosi loqhamuka lapha eSouth Africa lo benguye lapha number 1 kuyi 42 kilometers waphindze futhi walanzwa lamanye ama South Africans la ngale mawuya kulehlangosi labo make. You've got Loveness loqhamuka lapha evela seZimbabwe naye lo benginamba la nombolo 1 walanzelwa ke bantu bangale boKenya. Uyabona ukuthi seMaswati asenginenge ufuna sikwende kepha ke lokujabulisa ukuthi nanasi ke sesivele singenile singeMaswati futhi asisali emva kangako. Kuyathembisa ukuthi ezisichubeka nayo le marathon eMaswati ayogcine ayikhonkarisha asimelele nasemhlabeni wonke jikelele. Ma sibuya kule mbuto wakho lona ukuthi edlandvongeni neMbube marathon ingabe khamba njani lapho yini singene kuMbube marathon. Uyakukhumbula ukuthi umgomo wedlandvongeni ukuthi usite laba lesebasebenda ekutheni uma sekufika isikhathi sekuthi sebakhulile sebadzala balithole ke edlandvongeni. Ngakho ke uma ngabe sikulomgomo loyo kubalekile ukuthi sana sesidlandvongeni sinesiciniseko sekuthi laMaswati uma sakhulile samadzala aqinile aphila futhi. Ngawo ke ingonyama ke yavele ke yathuma lo msebenzi kulodlandvongeni ukuthi njoba ke sibukela aMaswati lawa lasasebenda ukuthi masika first gabeni sebuzala akuwe Maswati laphilako aphila ngalodlandvongeni aphindze futhi aphila nasenyameni. Yini lesingayenda ukuthi senesiqiniseko ukuthi le mali bayidla basaphila. Sabona ukuthi akakhuthazeke eMaswati ukuthi ashukumise imtimba ativocavoce. Yafika ke Imbube marathon kanjalo kukhuthatha eMaswati ukuthi asesiphile ke impilo lehealth sivocavoce. Uyakhumbula nje Mnguni ukuthi itolo bebabancane labale bahamba emgwaqweni ubone ukuthi bashabo roadwork bathi vocavoca ngoba Imbube eqala 2015. Before then eMaswati bacanga ukuthi loku ejoga lapha emgwaqweni indvo yebelumbi bo excuse me. Kepha ke kwathi mafika le Imbube marathon 2015 sachubeka uyabona ukuthi letinombolo teMaswati ngisho emakhaya lavuka ekseni awutivocavoca. Nami nje ngise mangita lapha ke ehlelweni ngiwabone eMaswati manje ngakhulu ativocavoca. Imbube ibe nemthalo omkhulu kakhulu Mnguni kusigcine kwendekile lokhu. Ngawo ke vele siyakhuthatha ukuthi tonke tisebenti onke eMaswati lasebendako akangagcini nje ngale Imbube marathon kuphela. Asichubekeni siphile kahle sitivocavoce kude kuthi mase sifika ku50 weminyaka noma ngetulu silithule edlandvongeni lethu siphilile. Mahlalela
we saw the Princess Kanyis, of course, dispatched by His Majesty the King, or motivator Sivese Maswati, ekuthenini singenele rigorous training ahead of Imbube Marathon letago. I think speaking from the concern where good see Kenyans, South Africans, the Zimbabweans, they are always share songest cards. We have we have what it takes to beat them, especially when they come to our home soil. Engabe, when you look at Imbube Marathon from its inception really to today, do you see Maswati improving? Because what I did realize was that in as much as Basish here, you have made a special category for Maswati. Ekuthenini lelo tabang number 1 Maswati noma ngabe this year nje ngathi number 7. But now you thola prize elingana neya number 1 overall. I think that's a beautiful incentive for Maswati ukuthi nangemambala phume ayowenda lokudivocavoca. But again, liphimbo le princess lokuthi asingenele rigorous training ukuthi nasibuya stoba share. Now buka over the years are we improving? The position 7 umbona kahle. Ngibonge Mngoni kulo mbuto wakho lo ubutako sicala nje vele sibonga kakhulu nakuwe emakhosi la usekela kulo msebenzi lona beyifike lapha enkosatana Sikhanyisa imeleyo na ingwenyama yawasho vele amagama lawo ukuthi sike Maswati kubalekile vele ukuthi kuyafuna sistimisele eminyakeni lodako kuze ukuthi siyinqobela nasi sibonakale sibo number 1. In terms of improve siyakhumbula mayicala imbuye marathon vele kwabaluswati la wina namhlanje sajabula ukuthi ilo swati lelo abese seligcina futhi licashekile lafla umsebenzi ngawo gijima imbuye marathon labonakala even ukuthi nali lisotsha lesingalifake emsebenzini kepha ke ngimnengi kaso siya improve kepha ke kuloko improve kwethu kuyafuna ukuthi si improve mbamba ngoba mayicala vele bekamancane lama internationals bengasiyo imarathon liyatiwako emhlabeni bengasiyo imarathon liyatiwako eAfrica kepha nyalo le marathon ngendlela sengiyo seyatiwa ke emhlabeni seyatiwa eAfrica lokusho ukuthi sebanengi laba lesingasho ukuthi bonsondo nzima labachama lamanye emave beta kutogijima na imbuye marathon ngawo ke isachubeka vele le competition sibhekile ukuthi ichubeke inyuke ngoba eminyakeni odako nje nakhona siyathi ukuthi kebe kufila abanye bosondo nzima futhi labachama lamanye emave labete kutokompetha neMaswati ngawo ke uma ngabe sekufike labo kusho ukuthi eMaswati vele nanawo kufuna ukuthi bamba le standard the international standard sema marathons ngawo ke akusasinje ukuthi sikhompyutha sothi nasima locals kepha sikhompyutha with international runners ngawo ke vele singeMaswati sethemba lokuthi kuze nana sisibonakala ukuthi vele sinalo engagement imbamba leti professional even seSwatini lo kuyawubonakala ukuthi sikhompyutha nalama international runners siwashiye futhi. Yeah. Siyangijabulisa kakhulu nasithombele silamoyeni Mahlalela. I'm the one that shot this, by the way. Ngimbe ngilapha 3 kilometers. And I was made aware ukuthi i 3 kilometer initiative ukuthi ingene kuImbube marathon was through Indlovukazi leyathi kufuneka nebantu labakhubatekile babe included besibuye likhethweni ngizabe inclusion beyinanotelwa kakhulu siyayibona na kuImbube marathon niyasho vele nithi well-being and inclusiveness and inclusion. Talk to me ngaleli gala leli ke lokuthi nabo labakhubatekile babe ingcini, not just labakhubatekile ngababona labancane. There was a young kid Sabusiswa, I believe wanqumalo from Thembelihle lowa win and bakhona abantu labadzala labe bagijima bekunamkhulu lapha lawathi yena sona 70 years. It was a beautiful sight to see in the 3-kilometer race. Kunjalo Mngoni ukuteka yona sibili ukuthi inclusive ayikhiphi umuntu imbuye marathon bonke labakhubatekile ngoba wonke umuntu noma ngabe ukusiphi isimo nanawe ke kumcwa ukuthi udivocavoce uphile uliswati futhi kungabi nokuthi kuba khona laba ba excluded ukuthi hayi wena ngeke ungene wena ngeke ungene. Ngawo ke Indlovukazi inda umsebenzi omkhulu kakhulu yavele yayibika insayela kulo dlandongeni ukuthi bonke labadzala bokhona bomkhulu nanabo ababe part of imbuye marathon nalabo ke labaphila netimo tekukhubateka babe part of imbuye marathon yangagcini lapho lokumnanzi ngabo labo Mnguni ukuthi ababhadali ke bona uma ngabe beta abantu register ba participate lokho sikuyibo kumangala sibabonile ke vele babanengi kakhulu lapha bafikile bativocavoca bagijima lokuhle kakhulu ngoba le sport lesi
uyawukhanza ukuthi nanabo uma uya kulamanye emave bakhona vele lowabonayo ukuthi labanye bakhompyutha ngema wheelchair ubone ukuthi lokuthi ivocavoca yinto le kufuna ukuthi nathi singene kwesingemaswathi bangagcini lapho futhi mngoni uma uhamba uya kulamanye emave lokusihleti nawe sine lapha sihleti emahhovisi kulabanye bethu uyawukhanza ukuthi labanye abekho emsebenzi yabo ukuthi babe lapha emsakadweni babe semahhovisi kepha ke skills sabo labasiphesona umdali ukuthi lithalenta labo baphile ngani ngalama sports usibonile nje emaveni lamanengi ukuthi laba ngenele kuma sports once kwa too professional ukhanza ukuthi labantu laba badlala chaza kakhulu towards i-economy yalo level lelo uma ubuka nje Messi ukuthi uhola malini Messi angicabanga ukuthi ngiyakufa mhlawumbe le mali la iholako ngenyanga lawukhanza ukuthi impilo yami yonke angeke ngiyihole mina empilweni yami ngawe kube Messi kepha abazange lelithana lakhe balibona baligruma asemncane awukhanza ukuthi level lase Argentina nemhlaba wonke ngabe waluza kuloko nasi singamaswati ke kubalekile ukuthi let us groom that from grassroots level silibone lithalenta ukuthi uyahlona kuma marathon ngathi angalunga lona uyahlona kule thanda lena angalunga uyawukhanza ukuthi uma ngabe sikuprofessionalize lokho nase silive liyawukhula level leseswatini kungabi nje ukuthi sifuna siyofaka bothayi sonke kepha nema sports aside ukuthi sithuthukise level leseswatini. Mekman Mahlalela, Communications Officer with ENPF, speaking with passion. Inzaba yokuthi asiyisupport initiative yayo imbube marathon netemidlalo nje in particular. Sibonga kakhulu, we were showing ama visuals ngwalelo muhle that were taken from imbube marathon coverage. Lesolo ikhona nanyalo on our YouTube channel. Ungahamba uyoyibona ngako ke bohle ubona nema presenters Flebay presenter le imbube marathon on that day on some of those visuals. Thank you so much for your time, Mekman Mahlalela. Lo mhlasi bahlolete market sibuya ke na government spokesperson Alpheus Nxumalo ukukhulumisa lenye inzaba letaba mnanzi kakhulu ngayinzaba uyezwana uthokandaba emagumbamane omhlaba ngemandla sibaya esigodlweni elitsitsini mhlati ngemashumi lamabili nakuthathu imbala usho njalo ke mswazi omnyama kulabaluthuli ulodunganzaba wasembelebeleni ulodunganzaba wasemambondweni uduma phasi bakuzwe ngezingcingo msakandaba bakuzwa ngezingcingo bayakubalekela bayethe wena waphakathi Lamuhla siphinze sikwamukele lihloleni kusele nje 15 minutes kusikubumbane insimbi yesiphohlongo masinyane sesivele simemukele government spokesperson Alpheus Nxumalo kukhulumisa nje umsebenzi lobe emhle kakhulu welkhethwa sibonile ke itolo ukuthi kuphume nje statement vele kuhulumende kuhalalisela emakhosi nemsebenzi lobe muhle kakhulu kodwa nje angana nadeli kakhulu bonkosi uvele ukhona Mr Nxumalo kabe inkosi sikwamukele lihlelweni we did receive your statement esukwini la itolo kuhalalisela nje uhulumende nemakhosi ngemsebenzi lobe muhle welukhetho sibonile bekunema observers nanawo la sakhokha imibiko yawo preliminary reports but satasiniketa official reports but what we are getting the general sentiment is that ulukhetho luhambe kahle kakhulu. Siyabonga kakhulu ngoni siyavusela nakuso sive senkosi cha nine bekunene vele singihulumende sibonile ukuthi njengoba ubeka mngoni inzaba yelucetho elukhethwa imenyetelwe nguye umlisa nakamisa kusebenta kweParliament yelishumi nakunye eMaswati nembala they heeded to that royal call and command aphuma ngetingani abhalisa sawabona aya estagini sekuqala sema nominations
kwaba ngama primaries lomhla sikhuluma ngekuthi sesinemaswati leswabita ukuthi they are MPs elect basemele kungena endlini bawuthatha sifungo sekuseva emaswati sekuseva enkosi nekuseva live lemaswati nelive la kangwane hulumende osi ukubonga kakhulu nine bekunene inhlonipho sivele siubambe ngawo lo msebenzi umhlaba wonke jikelele njengoba sowuthinzile emnguni kwekuthi besinemabandla letekutolubuka lolukhetho nekulisingatha lokuthiwa ngema observatory missions from different organizations in Africa sibavele baphefumulile basho ukuthi lukhetho lwemaswati alukabile nekuthula kuphela kodwa luphinze lwabangiloko lwelikhombat inkombat ukuthi lukhululekile ludemocratic lwaphinze futhi lwaba fair and free kude lotsite uhwejiwe angawini labangaphumeleli kushode wona amavoti Kaba inkosi ngiyafuna ukuthi sibuke kancane sisabuka wona umsebenzi welukhetho sibonele ukuthi lebekhanjiswa embili mngoni indzaba ukuthi lube representative of all demographics sikubonile naloko ukuthi kuhambe kahle kakhulu uma sibuka ema results na press briefing yaka EPC highlight nje some of those things ngabe from government's perspective what is your highlight from lona lukhetho indzabeni ukuthi naba bantu labakhubatekile naba labasha naba bomake nanaba babengcenye lukhetho from participation level ekuthenini bayavota nokuthi siphindze bavotelwe labo ke labakhankasile but lokuhambiswa embili ukuthi kube by merit kakhulu mnguni uqinisile the observation nahulumende uyendile leyo kwekuthi nasibuka inombolo ekakhulu tabo make denyukile kakhulu kunelukhetho lesibuya kulo lwa 2018 kuliqiniso ke ukuthi nato ati sito leti singathi tiyasenedisa kwanyalo lokho kusho ukuthi sive sakangwane nasibuka kusafuna sifake umfutho kuqhuqhutela indzaba ukuthi bomake abaye eParliament bayosebenta iYouth ayisuba abantu labadonsela emuva kube kuhle kakhulu kuyibona iYouth iparticipate ngekuvota kodwa ke singajabula nekubabona buso lobusha bungena eParliament ikakhulu ngoba live mnguni banikati balo labakhulu ngilaba labasebasha ngoba basenele kusasa lelitse bona kunalaba khona labazala lomhla nalaba ke laba with special abilities nempela siyacela njengobe utawukhumbula ukuthi iParliament wena itawusingafunga bese kukhethwa naba labalishumi labayesenate nalapho sibheke phela ukuthi iParliament ama MPs akawukhombisa umhlaba kwekuthi nabo basensitive kulendzaba bomake basensitive enzabene abantu with special abilities basensitive enzabene eyouth kungabese kubukeka ukuthi ungathi kufuna bese kwendiwa ingwenyama kuphela lokho kanti sonke nasesikhethiwe singamalungu eParliament it is within our reach kwenda show ukuthi inhlango sitonke tekuphila timelelekile ngalokufanele eParliament ngone usathinza nje indzaba ukuthi tonke tinhlango tekuphila timelelekile eParliament at the heart of my elections at the heart of government at the heart of tinkhundla indzaba yentuthuko naba ke sebakhethiwe nangemambala siyabona sebawongenela letikhundla letinzathu lebakhethelwa tona mngoni kulemsebenzi lomkhulu ukuthi bangene tinyaweni his majesty said funa bangene kule tinyawo tana iParliament lephumako lento umsebenzi lomhla kakhulu highlighted GDP rural electrification kunengakhulu highlight sikhulumisa indzaba ye-development what is government saying to these new elects ekuthenini basangena basawenda umsebenzi intuthuko ayihanjiswe embili vele nawubuka mnguni le Parliament nawubuka lamakhethwa njengoba chamuka etinzaweni letehlukene telivela kangwane labanengi bakhona uyababona ukuthi bathwele imandate yekuyodevelop ema communities abo lesingakugcizelela nje emalungeni eParliament kwekuthi maye singajabula uma le Parliament lengenango ingasendela nje into le ungasiyehlukahlukile kancane kuloko lesikutayele kukubona idolo akathi umuntu nasefikile eParliament asebenta libuyele lilunga leParliament phela ku constituency na community yawo i development cannot be parachuted
from central government, even from regional government. I-development yetinkundla ngona mgomo nemnyombo wale system kufuna isukume la emkhasisini wale community, isukume la emkhasisini walabantu. Ngakho ke kungasisita nabangakwenda bekunene lokuthi ngiyatlalela inkulumo tabo nje labanengi nababonga voters abo bayakuthinza lo sichabe kunene ngiyathi commit ekuthenini mina ngidawuhlala nani mina ngidawuvakini kwekuthi tidzingo temmango tiyini sibambisane together siye embili. It wouldn't be a bad idea even to come up with a community development charter. Later what wonke umuntu ivota yakho lekuvotela kwekuthi hayi kulo 5 years naku lokungumgomo wethu lo sikunike emalungu ethu eParliament induna yenkundla nebuqopho bethu ukuthi let's work towards this common goal in as far as development is concerned. Ngamambala mngonsinzana indzaba decentralization nje leyo tsinza vele yona kahle hle ngiyafuna ukuthi mngoni siphuma kancane elikhethweni siphumelana elikhethweni fourth quarter yeminyaka wa 2023 beyigcwele kakhulu imisebenzi yelive ikakhulu lebe mihle kakhulu sitakhumbula ukuthi sibonile umhlanga sibonile i-trade fair sabona United Nations General Assembly. I think from the titfombe bestitfala ndzabeni bengibona nawe lapha, and I think ngakuba khona kwakho lapha ngoba phela thina sithola khanze sithola about 10 minutes lesikhona kwa broadcast. You managed to hear everything that was going on. Sisabuka nje all these events that took place. I want us to start United Nations General Assembly. What is government sentiment? What did you pick up from the trip plan? Singathi nje mngoni masithi sibonga inkosi yeluhlanga sibonga indlovukati emsebenzini lendiwe kulelive lomnyaka ube ngumnyaka lobhizi kakhulu emakhosini alelive schedule senkosi sibe madima nakamhla buhlangene ifike yekunene yagijima nakhona kube bede lithuba lekuthi igobe nje emadolo lesikubonile kakhulu inkosi lekwendile le focus ekuko ikhumbute umhlaba ngalama developmental goals la ngu17 yabeka ke netinsayela ukuthi nebekunene savumelana singumhlaba kwekuthi emave ethu ayawulwela ku-achieve lama goals la ngu17 kodwa ke sesidibene netingcinamba letifuna kusibambelela singemave emhlaba yakwekhuta ke yekunene kwekhuta ngekweluleka kweluleka abalingani bayo nekweluleka emave kwekuthi kuyafuna emave ende konke lokusemandleni kuti ivimbela leti dlwangdlwangu nalokuwebhana lekubonakala kwekuthi kuyayibambelela impela i-development nawo hlanganisa tonke letinkulumo cishe uyayiva inkulumo yenkosi kwekuthi ngiyo leyagcila kakhulu ekuthenini there is no development in the absence of peace. There is no development in the absence of stability. There is no development in the presence of wars. Yasho kunene ikhumbutela nje kwekuthi phela mase sithi tibhama atibinze sisho lokona lo atibinzele lokuthi emave emhlaba ate uthola lithuba lekukhuba tintuthuko usimisa abantu nekuphakamisa lizinga lebantu lekuphila. Iyahlaba umchele kakhulu lapho kwabuye ke yekunene yatinika nelithuba ku-aspect yekuthi ichazela umhlaba ngesystem yetinkundla futhi kwaba kuhle kakhulu kwekuthi iwuchazele umhlaba singakefike lukhethweni lolukhulu kuze nabo Doubting Thomas batongena ku TV babo babuke na ku internet babuke ukuthi vele kungiko na lokutekwe inkosi yemhlaba kuleya podium kube kuhle kakhulu mnguni isebendile yekunene siyakholwa kwekuthi nema commitments lendiwe ngiyabekisa bandla la United Nations ne community ka EU kwekuthi they will come to Eswatini vele kubanjwana ngetandla ikakhulu kutargetwe bantu labasha lokubonakala ukuthi akusuko kangwane kuphela lapho khona lensayeya yekuvela kancane kwemathuba emsebenzi iyahlasela kakhulu kungako ke sethemba ukuthi eMaswati akhethe iParliament letawumitha tizingeko tengwenyama njengoba iyacela
nayi imemetela somhlaba salo yokhwesa ihulumende iparlament kuthi bekunene ngifuna intindungo leti takwati kwakha tibiye kubiyeke sibili ngoba insaya inkulu ngaphandle. Thank you so much. Afiyos Numalo government spokesperson usiphe nje emavi lamahle kakhulu, giving us highlights of some of the developments leswabonile endeka particularly lemisebenzi ebeyibukwe ngohulumende cishe ne live lonke ngalo muhle ngifuna sibahlo lethi makethe sabuya sigoqodela ihlelo nalungelelo ngenzawo. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. Kusele imizuzu lemibili nje kuphela ukuthi kubumbane insimbi yesiphohlongo sithemba ukuthi lujabulile ke luhlelo lwalomuhla njengoba silujabulile kunilethela lona ke nanathi siyethemba ukuthi nakusasa ndawuphindze nisijoyine sanilethela ke letinye inkulumo letabe timnanzi kakhulu ngicishe ngiyabahlebela lungelela ukuthi kusasa sitabe sikhulumisa yini kodwa nje noma kanjani kusasa nakubumbana isithupha ekseni ubese uvule amabona ukuthi wakho noma YouTube wakho ubukela Eswatini TV. Ngalaka lokho see you tomorrow nisale kahle nibe nelanga lelihle.